KLR தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். என் பெயர் KL ராஜா பன்சிங். இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த 5 பெண்களை 5 விமன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை சந்திக்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் KLR தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும். Photography, especially professional photography, is not a gender-based profession. Like other professions, like a lot of women started taking up photography as a profession or as their career. And on this occasion of International Women's Day, I thought I can pick up some photographers and bring out their emotions of photography or maybe their experience of photography through this video. In the video, ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து தொழிலாக செய்யக்கூடிய, அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்ரவுண்டு இல்லாத ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து அது ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து செய்யக்கூடிய சில பெண்களை நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி பேசுகிறதுக்காக வேண்டி நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியுடைய ஃப்ளோரில் 5 ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்திருக்காங்க. முதல்ல வந்து ஜிங்கல் பற்றி நான் சொல்லணும். ஜிங்கல் வந்து ஷீ இஸ் அ போர்ட்ரேட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், பர்டிகுலர்லி வந்து கிட்ஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஈவெண்ட்ஸ் கூட அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. Tell me something about your journey in professional photography. Very interesting, sir. Something similar to you also. I was interested in photography since school days. After college, when I said I don't want to do college, the regular one, I want to do photography. My dad said, no, get your basic education done. So I finished that. And post-college, again I told him that I want to do photography. So I just somehow got some photographer number. I still have that piece of paper where I had written his name, number, and how much he charges for the thing, and if I have to buy a camera, what would be the cost. And I went to my dad and told him, and he's like, because in general, as we all know, photography is not that in terms of financial security. People don't see it as a good paying job. Okay. So and of course, being parents, he wanted the best for me. He said, no, you start working. You know the value of money, how difficult it is. I had no option, no college student, no pocket money, you can't do anything. So I started working. Once I started working, I started saving my money, and during my banking job is when I decided, during one point that I want to do that. So I am earning now, I have my bank balance, so why not do it on my own, So that's when I quit my job. Oh, so how long you were working in the bank? It was for 5 years. 5 years. In fact, I just quit short of 3 or 4 months. Okay. Had I completed, I would have still got a good gratuity, a big amount. Okay. But you learn from your experience, and so I just took a call. I decided to quit that, and that's when I came across ambitions, because I wanted to pursue it very seriously, learn the techniques, how to handle a camera. I didn't know all that. So when I came here, I got to learn the different genres and everything. Post, the course, yes, started freelancing. It is initially very difficult for any job. Once you do a course or once you finish your college, then to apply for a job, it's the same process. So was freelancing earlier. So I decided that why not learn and earn and practice while earning something. So in photography, as a paid photographer, where you want to get a salary, you can only work in weddings like that. In other genres, you can't work as a paid photographer, where like you get a monthly salary. So I worked with a couple of good wedding brands as a salaried photographer. So it was a benefit for me because I was making money. I started making money again after my job which I quit, and I was getting to practice my skills handling every day. And wedding is something which
will really brush up and quicken your skills, whether it's a wedding event or any other event, because it teaches you how to handle your camera faster. Every moment changes, every lighting changes, situation changes. So that really helped me a lot, where I worked with a couple of brands on, wedding photography. But yes, wedding photography was not something I wanted to pursue for myself as a full-time career, because it's a team effort, it's a collective effort, and it takes time for from shoot to the deliverables. During weddings is where I used to photograph, loved photographing weddings more than receptions. Wedding is all colorful, all about emotions and expressions. So I personally realized that that's what I love shooting, expressions, the emotions. Wedding is full of laughter, different kinds of emotions, sadness, something funny. So during that, kids are someone who give a lot of expressions and emotions. In seconds, they give different expressions. So I started, realizing that I love photographing the different expressions. And what helped me was I'm, as a person, very good with kids. So with my friends' kids, with my cousins, relatives, so I can, bond with them very quickly. So I thought, why not explore this particular genre? Because as you were saying earlier, you may want to pursue something, but you might be good at something else. Yes. So that's when I realized I'm good with kids. So why not, pursue that? Of course, I also do products and, food photography side by side. But yes, the main, genre which I now specialize and love doing is newborn, maternity, kids. Okay. So I also started taking up shoots related to kids, birthday parties. It could be baby shower, seemandam, baby naming ceremony. So, in and everything around kids and family. So that's how my journey started, because I remember I wanted to be a wildlife photographer when I was, started in ambition, because I love animals, big animal lover. But yes, you need to be practical, that your job has to pay you as well. You love doing that. So I still shoot animals, I love traveling, I do all that, but that's more of a personal hobby, that I personal love that I have. But yes, while making money is, something which I'm good at, and I'm doing that. So that's how my journey has been. Good, beautiful. It's wonderful, actually. A long journey, very interesting journey, right? So, end of the day, you're able to identify, your area of, special interest, actually. Good. Thank you. அடுத்தபடி நம்ம பார்க்குறது வந்து கிரண்மயி. கிரண்மயி, ஐ திங்க் அவனை பற்றி நிறைய சொல்லணுமா ஏன் கேட்டிங்கன்னா, ஷீ இஸ் டோட்டலி ஒரு ஆஃப் பீட் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஆஃப் பீட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா கிட்ஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க, ஆக்சுவலாக ஸ்டோரிஸ்லாம் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, கன்செப்ஷுவல் போர்ட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் கூட நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ஷி ஆல்வேஸ் திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ். வந்து ஒரு ரொட்டீனான விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல பிடிவாதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர். கிரண்மயி, ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க? ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே எப்படி வரணும்னு தோணுச்சு? உங்களுடைய ஜேர்னி இது வரைக்கும் இல்லை எப்படி போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக? ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரிபடி செட் சிமிலர் ஜேர்னி. சின்ன வயசுலேருந்து வந்து அப்பா வந்து ஹீ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபோட்டோகிராஃபி. லைக் ஹீ ஹேட் அன் SLR. ஸோ ஹீ யூஸ் டு டேக் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ். நவ் ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் நான் வந்து தெரியாமலே நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன். There is some similarity with the pictures that he has taken and I have taken. Okay. You know, I just discovered that during this pandemic because I had a lot of time to kill. So I was comparing my pictures with the old pictures of us our dad took. There is some similarity in the usage of elements in the picture. So that's another point. Your father was doing it only as a hobby, right? Only as a hobby, yeah. Actually, I also found his old SLR. So, coming back to the point. So, அப்படிதான் வந்து வளர்ந்தது ஃபோட்டோகிராஃபி இதுவாகவே. ஸோ ஃபேமிலியில் ஃபங்க்ஷனில் யாராவது எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம இது ஃபோட்டோகிராஃபர் இல்லாமல் நம்ம வீட்டிலே ஃபோட்டோ எடுப்பாங்கல்ல. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து போய் கேட்பேன், நான் எடுக்கிறேன். கொஞ்சம் சட்டர் அமுக்கிறது வந்து எனக்கு இட் வாஸ் ஃபேசினேட்டிங். ஸோ ஒரு டைம் வந்து என்னோட ஒரு ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ் வந்து கேமராவே கொடுத்துட்டாங்க, நீ எடுக்கிறதுனா எடு. ஐ வாஸ் 5th standard or 6th standard. ஐ கட் பீப்புள்ஸ் ஹெட் இன் த பிக்சர்
compositionலாம் கண்ணாமண்ணான்னு ஏதோ, but they trusted me and gave. But I distinctly remember because I had the camera in my hand, I shot almost like half of the function அந்த மாதிரி. அப்போவுமே ஆனால் வந்து ட்ரிப்புக்கு போகும்போதெல்லாம் வந்து I also like to pose for pictures. எங்கள் அப்பாவை எடுக்க சொல்லுவேன், எடுங்கன்னு சொல்லி போய் எடுத்துட்டு இருப்பேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ லைக் டு கிளிக் பிக்சர்ஸ் நிறைய. அதுக்கப்புறம் when I went to college, என்னோட மாமா வந்து ஒரு மொபைல் கேமரா, அப்போ வந்து when I joined அப்போ தான் வந்து கேமரா ஃபோன்ஸ் வந்து ரொம்ப it was at the verge, it was already there, அந்த குட் பிக்சல்ஸோட இருக்கிற கேமராஸ் வந்து அப்போ தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ காட் அ கேமரா ஃபோன் அண்ட் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் கிளிக்கிங் பிக்சர்ஸ். அப்போது எனக்கே தெரியல, ரேண்டமாக வந்து அதான் அந்த செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் அப்போ கிடையாது, சும்மா ஐ வாஸ் கிளிக்கிங் இட். அண்ட் ஒன் டே தே அனௌன்ஸ்ட் அ காம்படிஷன் இன் த காலேஜ், சென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. இட் வாஸ் ஸோ கன்ஃபியூசிங் வாட் டு செலக்ட். அண்ட் எனக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு என்ரோல் ஆல்சோ, ஐ வாண்ட் டு டூ தட். ஸோ ஐ சென்ட் சம் பிக்சர்ஸ், நான் மொபைலில் எடுத்ததே. அப்போது பீப்புள் ஹேட் DSLRs ஆல்சோ, தே சென்ட் தோஸ் பிக்சர்ஸ் as well, பட் ஐ காட் third place in that competition. Good, very good. It was ஒரு மாதிரி ரீஅஷூரிங் அண்ட் ஆல்சோ இதுவாக இருந்தது. என்னது இது, என் பிக்சர் அவ்வளோ நல்லா இருக்கா, ஏன்னா வந்து அப்போ அந்த இதெல்லாம் தெரியாது நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்னா. அதுலேருந்து வந்து இட் இன்ட்ரீக்ட் மீ மோர் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் கிளிக்கிங் மோர். அண்ட் ஆல்சோ த அட்வென்ட் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் அந்த டைம் தான் வந்துட்டு இருந்தது. தென் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாண்டட், இவன் நல்லா ஃபோட்டோ எடுப்பா, இவளை வந்து எடுக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ ஷார்ட் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சும்மா இப்போ பீப்புள் வந்து சும்மா ஷூட் போகிறாங்களா அந்த மாதிரி அப்போ காலங்காத்தால இருந்துச்சு, ஏன்னா அப்போ தான் லைட் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஐ ஸ்டடிட் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ காலேஜ் வந்து அப்படி ஃபுல் க்ரீன்ஸாக இருக்கும். அதனால் காலையில் இருந்துச்சு ஷூட் போகலான்னு சொல்லி கிளம்புவோம் நாங்கள், போய் வி வில் டேக் பிக்சர்ஸ். ஸோ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் மீ அ லாட். எல்லா காம்படிஷனில் அவங்களாவே ஏதோ ஒன்று பார்த்து இது பண்ணு, இது ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் மை காலேஜ் தே ஹேட் அ கிளப், ஸ்டுடியோ KCT. ஐ ஸ்டடிட் இன் குமரகுரு, கோயம்புத்தூர். ஸோ தே ஸ்டார்டட் அ கிளப். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டைமில் கோயம்புத்தூர் சைடில் ஒரு காலேஜில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப்புன்றது ஐ திங்க் தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அங்கே வந்து வி வேர் ஆல் ஒரு 10 பேர் தான் இருந்தோம். ஆனால் வி யூஸ் டு டிஸ்கஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அப்போ தான் வந்து இதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது, இட்ஸ் another வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு இன்னும் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் வித் த பீப்புள். அண்ட் ஐ டிசைடட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயரே வந்து ஐ டிசைடட் ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் அப். அப்போ காலேஜில் இருக்க எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஃபோட்டோ எடுப்போம் நாங்கள். அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னென்னா வந்து அவங்களுக்கு பிக்சர் கிடைக்குன்றதுனால வந்து பீப்புள் ஆர் ஈவன் எக்ஸ்ட்ரா நைஸ் டு மீ, அவங்க வந்து பிக்சர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் வென்ட் லைக் தட். And after college, I told family, I told my father, he wanted me to write UPSC exam. I also had that, but இதுதான் என் காலிங் அப்படின்னு சொல்லி அப்போயே ரொம்ப இருந்துச்சு. I fought, there was a resistance, I fought back, and after quite some time I joined here. And actually I worked, I assisted a photographer in Tirupur. அவங்க வந்து they referred ambitions இங்கே வந்து வாங்க அப்படின்னு. Also I googled இங்கே சென்னையில் எங்கே ஜாயின் பண்ணலாம்னு பார்க்கும்போது I read about our place, இப்போ இது பண்ணிவிட்டு. So I right away joined here. And that journey was even fantastic. Like I learned a lot here, sir. I cannot, it will go on and on and on. நான் முன்னாடி நம்ம ஒரு டைம் ஒரு ஆர்டிக்கிள் அப்போ கூட நான் உங்களுக்கு எழுதுனப்போ நான் போட்டிருப்பேன். இட் இஸ் ட்ரூ ஆல்சோ ஈவன் நவ் when I meet with a challenge, ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வந்தால் நீங்கள் ஒரு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. மோஸ்ட்லி நான் வந்து கிளாஸஸ் கற்றுக்கிட்டதோட நம்ம போனால் இந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸில் நிறைய ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு ஹிம். நான் எப்போவே வந்து சார் ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் மோர். ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு ஹிம். ஐ கீப் ஆன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின், சார் இது என்னது, இது எப்படி சார் எடுக்கலாம், இது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் ஈவன் நவ் இஃப் ஐ எம் ஃபேஸ்ட் வித் சேலஞ்ச் யுவர் வாய்ஸ் வில் கம் ஆஸ் அ டிப். அங்கே இது வந்து இப்படி பண்ணணுன்றது ஞாபகம் வருவாங்க. ஸோ and this and the whole journey I learned a lot, even with Preetha ma'am. வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்த பேசிக் எனக்கு மெயினாக நான் என்ன சொல்லணும்னா ரொம்ப பேசிக்காக கற்றுக்கிட்டோம் சார். இங்கே அந்த ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். எனக்கு அந்த பேசிக்ஸ் தான் வந்து இங்கே எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும், ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும், அதை கற்றுக்கிட்டது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ எம் ஸோ மச் கிரேட்ஃபுல் ஆல்சோ. எனக்கு ஐ தேங்க் காட் ஐ ஜாயின் ஹியர். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரீலான்சிங். இங்கே முடிச்சுட்டு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரீலான்சிங். It went pretty well. And I also I wanted to venture out as well. என்ன பண்ணுறது, இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது கற்றுக்கணும். I was taking videos அப்பப்போ சும்மா மொபைலில். Again my friends came here in point. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து நீ நல்லா வீடியோ எடுக்கிறோம், why don't you try learning cinematography as well அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I joined a YouTube channel. I joined Black Sheep. And அங்கே வந்து it was like learning and working both.
They were all people, they were younger than me, and I should say that, sir, ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்ல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட லேர்ன் பண்ணுவோம்னு இருக்கும்ல. ஸோ பீப்புள் ஆர் யங்கர் தென் மீ தேர். அங்கே எனக்கு இருந்த சீனியர்ஸ், என்னோட கேமரா ஒர்க் சீனியர்ஸ், எஸ் ஒர்க் சீனியர்ஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இது டு மென்ஷன் சுதிர்குமார் என்னோட கேமரா ஹெட் அப்போ, அவர் அண்ட் அருண் அண்ட் காட்சன், போத் தீஸ் பீப்புள், ஆல் தி த்ரீ ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் செமையாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஏன்னோ அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஃப்ரம் பேசிக்ஸ் ஐ லேர்ன். ஐ நோ நத்திங். அண்ட் till COVID I was working there. Now because of COVID I've taken a break, and all along, all these years I always continued the freelancing. So I have my own set of clients, and to tell about photography, it has changed a lot, from the time I started and the time what I am now. அதுவே நிறைய மாறி இருக்குது. I can clearly see that. உட்காந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்த்தா நிறைய மாறி இருக்குது. இது பண்ணி பார்க்கும்போது now I really want to explore something. எனக்கு வந்து ஐ ஆம் நாட் டன், ஏதோ ஒரு தர்ஸ்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. நவ் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஆஸ் யூ செட், பிடிவாதமாக எனக்கிட்டே வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங், ஐ ஹாவ் த தர்ஸ்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் லேர்ன் மோர். Yeah, and also I don't have a particular genre. Portraits எடுப்பேன், ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, but I am trying to find a style to incorporate in all the pictures. போர்ட்ரேட்டாக இருக்கட்டும், ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், that should have a signature style அப்படின்னு சொல்லி I'm learning for it. I'm practicing for it. நல்லா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆல்சோ went to your website and all, saw some pictures. அதில் வந்து ஒரு தீம், ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் நினைக்கிறேன். சொல்லல, அது என்ன பேர்? உங்கள் சிஸ்டரோட நேம் என்ன? நிறைமதி. ஹர் சன்ஸ் நேம் இஸ் இன்பா. ஓகே இன்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். சொல்லல, தட் வாஸ் ரியலி வெரி வெரி இம்ப்ரெசிவ் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இப்போது யூஸ்வலாக ஒரு கிட்ஸ் போர்ட்ரைட்ஸ் அப்படிலாம் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து வி அடாப்ட் தி வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இன்டு தட். சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு ஸ்னோ வீடெலாம் வச்சு, இல்லை ஸ்னோ இங்கே எங்கே இருக்குது, இல்லை அங்கே ஸ்னோவை போட்டுட்டு ஒன்று பூரா வெள்ளைக்கார மாதிரியே நம்ம ஊர் பசங்களெல்லாம் அதான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாருமே, ஒரு ட்ரெண்டி ஆக்சுவலாக. பட் இன் யுவர் பிக்சர் வாட் ஐ ஃபவுண்ட் வாஸ்னோ, அந்த கல்ச்சுரல் இம்பேக்ட் அதில் தெரிஞ்சுது ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஒரு தொட்டிலுக்குள்ளே குழந்தைய போட்டுட்டு டாப் ஆங்கிள் இருந்து, இல்லை அப்படியே அந்த குழந்தை உடம்புல எதுவும் ட்ரெஸ்ஸும் போடாமல் ஆக்சுவலாக, இல்லை பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த தொட்டில் வந்து அப்படியே வந்து அதில் குழந்தையோட எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இட்ஸ் ஸோ நேச்சுரல். இட் இஸ் காட் லாட் ஆஃப் கல்ச்சுரல் வெயிட்டேஜ். ஏன்னா கிட்ஸ் போர்ட்ரேட் தான் நம்மளோட தீம். வெஸ்டர்ன் கிட்ஸ் போர்ட்ரேட் நம்ம தீம் இல்லை, ரிமெம்பர், இல்லை கிட்ஸ் போர்ட்ரேட் தான் தீம் ஆக்சுவலாக. இல்லை அதில் எங்கேருந்து நமக்கு வந்து தலையில் அந்த ரிங் வருது, இல்லை தட் இஸ் சம்திங் ஐம் எக்ஸ்ப்ளோரிங். எக்ஸாக்ட்லி சார். அதாவது நம்ம ஊர் குழந்தை மாதிரி, அதாவது ஆக்சுவலி இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஊர் குழந்தை இஸ் நாட் தட் ரைட் வேர்ட். அந்த ஃபேமிலி இருக்கும்ல, நாட் ஜஸ்ட் கல்ச்சர் அக்கா, அந்த ஃபேமிலி இருப்பாங்கல்ல, அந்த ஃபேமிலி தே ஹேவ் தேர் ஓன் டைனமிக்ஸ். இல்லை அந்த ஃபேமிலி என்ன, ஐ டாக் டு த கிளைண்ட்ஸ் லாட். அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்கு, ஓகே, ஸோ அவங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ ட்ரை டு மேக் பிக்சர்ஸ். இஃப் தே ஆர் சம்படி அதாவது ரொம்ப கிராமத்திலே வளர்ந்து அந்த ரொம்ப கண்ட்ரி டச் ரொம்ப அந்த ஃபேமிலியில் இருக்குன்னா, I try to do that. And if it is mixed, then do that. Let's do both. அதுவும் பண்ணலாம். இல்லை அதுதான், தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? இப்போ ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது அப்படி தானே இருக்க முடியும். ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டைம் ஆஃப் யுவர் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் காமிக்கிறது தான் ஃபோட்டோ ஆக்சுவலாக. ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன், ரைட்? யூ மேக் எ பர்சன் டு லுக் லைக் எ ஷெஃப், யூ லைக் எ பர்சன் டு மேக் லைக் எ டீச்சர், இல்லை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஒரு செட் போட்டு எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக. ஓகே, பட் அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி அந்த பசங்க பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு அதை ரிலேட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியல. பசங்க வளர்ந்த போகிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, பட் இது அப்படி இல்லை. ஸோ நான் குழந்தை இருக்கும்போது தொட்டில் இப்படி படுத்து கிடந்தேன், நான் இப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கும்போது அது இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் பட் இந்த செட்டப், பட் வெரி பவர்ஃபுல் பிக்சர். அதுதான் க்ளோஸ் டு ஹார்ட் அண்ட் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷுவல் ஆக்சுவலாக. இல்லை அதில் லைட்டோட ப்ளே, அந்த காம்போசிஷன், அந்த குழந்தையோட ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன், இல்லை அது குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே காமிக்கிறது, அது மாதிரி விஷயம். அதேமாதிரி வந்து ஒரு மெட்டர்னிட்டி போர்ட்ரேட் எடுத்துருந்தேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ். அந்த லைட்டோட ப்ளே வச்சு ரொம்ப டீசெண்டாக, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த பம்ப், அந்த பெல்லியை, அது வந்து ஒரு அந்த நேச்சுரலான ஒரு பேக்ரவுண்டில், இல்லை அந்த விண்டோ லைட்டில் டெரஸில் வச்சு, இல்லை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து கீழே வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து வயிற்ற பிடிச்சிக்கிறது, அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ளக்கார்ட் பிடிக்கிறது, இல்லை பார்த்துருப்பீங்க, பேபி பாய் பேபி கேர்ள்னு சொல்லி ப்ளக்கார்ட்லாம், அது இப்படிலாம் இல்லாமல் ஐ பிலீவ் இன் திஸ், ஐ பிலீவ் இன் வாட் நீ எப்படி நீ பண்ணுறியோ அதுதான் நான் பிலீவ் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த ரியலான தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டோகிராஃபர், அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி அண்ட் அந்த சைல்டு வந்து அதில் பர்ஃபெக்டாக அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஆனால் அப்படி பண்ணுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும்.
to have people who are ready to do that. People get carried away. It's like I want to explore the minimalistic thing, but you get clients. The client asks, I also get clients balance. I do a trick in that. I would like to share. You know what? They say that they give you a lot of reference images. What I do is I do that. I do it for them. I just don't exhibit all that. And also I convince them into my kind of thing, and I do that. That's not convincing, it's not manipulating. I just show them, see, we can try this. And some people are really up for it. So when they are up for it, we get it. Till they come to us, it is a challenge. Once they come to us, convincing them is a much easier job, because what they want we are giving. So now they are just reciprocating to us by understanding our needs. So that is the challenge actually. That is a challenge that's been well executed. அதுதான் சொல்கிறேன். இந்த 2 சாம்பிள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த 2மே வந்து இட்ஸ் க்ளோசர் டு மை ஹார்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இங்கேயும் நான் சொல்லுவேன், பசங்கள்ட்டலாம் சொல்லுவேன், ஏன்டா அப்படிலாம் பண்ணுறீங்க நீங்கள், ஓகே தலையில் போய் ஒரு ரிங் வச்சா தான் அது வந்து கிட்ஸ் போர்ட்ரேட்டா என்ன. ஓகே, ஸோ தட் வே ஐ திங்க் யூ ஆர் ஏபிள் டு நோ லைக் தீஸ் தாட்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட். நீங்கள் சொல்லி இதுவும் தான் இதெல்லாமும் தான் வந்து இட் இஸ் கமிங் எஸ் பார்ட் ஆஃப் கரெக்ட் ஆமாம். ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சுரல் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ஃபோட்டோவில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் யூ ஆர் இன் இந்தியா, யூ ஆர் அன் இண்டியன், ஓகே, அண்ட் யூ ஆர் அ தமிழியன், யூ ஆர் ஆல்சோ ஷூட்டிங் அ தமிழ் சைல்டு. அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சுரல் ரெஃபரன்ஸ் அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் பி எவர் லாஸ்டிங். அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ இல்லையா. மேபி அந்த பையன் வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் எடுக்கிற ஃபோட்டோவை வந்து பையன் காலேஜ் போய் கிழிச்சு கூட போட்டுருவான், இல்லை டெலிட் கூட பண்ணிவிடுவான். பிகாஸ் ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கனெக்ட் தட் வித் தட் பிக்சர். பேரண்ட்ஸுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், இந்த ட்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால பேரண்ட்டுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம். அந்த பையனுக்கு அது பிடிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ டவுட் வெரி மச் ஆக்சுவலாக. ஆனால் இந்த படம் வந்து பையனுக்கு பிடிக்கும். ஓகே, எங்கள் ஊர், எங்கள் பாட்டி வீட்டு கிராமம், இங்கே எங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து அதில் வரும் இல்லையா. அந்த கிராமமோ சைல்டு, இந்த ரிலேஷன்ஷிப், எங்கள் தாத்தா பாட்டி, தாத்தா வீடு, பாட்டி வீடு அப்படிங்கிற ஒரு கனெக்ஷன் வந்து அதில் வந்து எப்போவுமே தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு. ஐ திங்க் தட் இஸ் சம்திங் விச் யூ ஹாவ் டு ட்ரை, தட் யூ ட்ரைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதனால் ஐ தாட் ஆஃப் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் ஃபார் தட். ஓகே, wonderful thing actually. Okay, series that you told, the Inba series enna vandu it was not planned at all. Okay, it was enna vandu my sister inga vandirundanga for her delivery. It was pre covid avanga வந்ததப்போ வந்து கோவிட் கேம். ஐ ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபார் த இயர். இந்த இயர்க்கே வந்து 2020 த இயர் நம்பர் இட் செல்ஃப் இஸ் ஃபேன்சி. ஐ வாண்ட் டு டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு ஐ ஸ்டார்டட் இட் இட்ஸ் வெரி பிக் பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் புஷ் இட்ஸ் ஆல் கான். அண்ட் மை சிஸ்டர் வாஸ் ஹோம். ஒன்றுமே புரியல. ஆல்சோ எங்களுக்கு என்னன்னா வந்து ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட், வி ஹேவ் டு டேக் ஹர் அவுட் ஃபார் செக்அப் அண்ட் எவ்ரிதிங். இது என்னன்னே புரியல நம்மளுக்கு. ஃபிகர் அவுட் பண்ணவே டைம் ஆச்சு இல்லை சார், இது எப்படி இருக்கு பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப ஃபியரில் அந்த வீட்டோட டைனமிக்ஸே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஆல்சோ I went into one, I became so down because I couldn't go out, I couldn't work. I had so many plans, all my plans are bush golly. அதனால வந்துட்டு I was down. இன்னொன்று இன்ஸ்டாகிராம் இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம பார்க்குறோம், as much as we are taking it in a positive way, it is also having a negative impact. Yeah, but we should try to take it in a positive way. மற்ற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாரும் வந்து லாக்டவுன் ப்ராஜெக்ட் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் டூயிங் சம்திங் which was very much appreciable. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பார்த்து இட் ஸ்டார்டட் கிவிங் மீ சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபோமோ, ஒரு ப்ரெஷர். நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் தான் இருந்தேன். பட் இது என்னன்னா, இந்த டாக்குமெண்டேஷன் என்னன்னா, சும்மா என் அக்கா கிட்ட இது மட்டும் சொல்லியிருந்தேன், வீக்லி பிக்சர் எடுப்போம், வீக்லி உன் பம்ப் எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்றது எடுப்போம்னு சொல்லி அதுக்காக எடுத்தோம். பட் தென் எனக்கு வேலை இல்லை, வீட்டில் சும்மா இருக்கேன். அப்போ நான் வரும்போது அந்த விண்டோ லைட் வந்து படுறது அழகாக இருக்கும், அந்த பம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அவள் தூங்கிட்டு இருப்பா, அவள் தூங்குற பொசிஷன் மாறிச்சு எனக்கு. அது வந்து அப்போ நான் ரொம்ப இதுவாக நோட்டீஸ் பண்ணேன். 4 மாதம் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி தூங்கிட்டு இருந்தா, அதுக்கப்புறம் அந்த பம்ப் பெருசாக அவளோட ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் மாறிச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எனக்கே தெரியாமல் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். நியர்பை டெலிவரி வரும்போது பார்த்தா இட் வாஸ் அ பிக் சீரீஸ். நான் ஆல்ரெடி ஐ வாஸ் ஃபீலிங் பேட். எல்லாரும் வந்து லாக்டவுன் சீரீஸ் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரும் ஏதோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, நான் ஒன்றுமே பண்ணல அப்படின்னு ஐ வாஸ் இன் ஒன் இட்ஸ் அ ஃபோமோ. அது இருக்கும்போது ஐ வாஸ் சீயிங் ஐ ஹட் ஆல்ரெடி டன் தட். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் series I would say. ஏன்னா வந்து என் சிஸ்டர் அண்ட் ஆல்சோ we weren't able to be there with her for the delivery. தனியாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. only my VIL could go. ஸோ எங்களால் போக முடியல. ஸோ
the baby was born there. Video call la mattum paathom. 2 days we were waiting for the baby to come home. And அவங்க வராங்க ஆர்த்திலாம் கரைக்கிறாங்க அம்மா. நான் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. I wanted to record it. நான் வந்து கேமராவோட தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன். getting the baby இது எல்லாமே வந்துட்டு I still remember all the things as the visual ஞாபகம் இருக்கு, but I wanted to freeze it. So that is the story of the series. I always tell, no, good pictures happens at home, right? It's not that you have to travel, no, thousands of kilometers and go in search of some good spot. இல்லையா ஃபோட்டோஜெனிக்கான இடம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக. I think that's not correct actually. இல்லை, it's all how you see it அப்படிங்கிறது. ஸோ அதனால் அந்த சீரீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக. I saw that. Of course other pictures also very good, but இந்த ரெண்டும் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. I think you should continue this approach. It's something very unique. Not everybody is intending to do that. Not everybody can do that also. ஏன்னா அது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேணும் அதுக்கு ஆக்சுவலாக. டு ஸ்டடி த லைட், ஆனால் அவைலபிள் லைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. இல்லை தப்பு தப்பான இடத்துல ஷேடோஸ் வரும் ஆக்சுவலாக. இல்லை அதை கரெக்டாக புரிஞ்சிருந்து ஒரு காம்போசிஷன் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி ஆக்சுவலி. பட் ஸ்டில் யூ டன் இட். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். ஓகே, குட், கிரேட், ஆல் த பெஸ்ட். அடுத்தபடியாக வேணி இஸ் ஹியர். வேணி வந்து இட் இஸ் மோர் இன்டு ஃபேஷன் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு கண்டெம்பரரி ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட நான் சொல்லலாம் அவங்கள. அண்ட் ஷி டஸ் லாட் ஆஃப் மாடல் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஆல்சோ. When you tell me about your process of becoming a photographer and your journey as from where it started and how you moved further onto that direction. Yes, sir. Journey started when I was a kid. I've always had this interest over pictures. I love fashion. I love watching those pictures, how they have clicked, how it is happening. Chinna vayasilende I was very strong-headed. And when time passed also, nothing changed in my mind. When I came to college, when I had to select my thing, I told Viscom. My family is dead against. They're very conservative. So I did my BCom and everything. I started working. Everywhere, it never felt complete. I never felt I was living. It was like just for the sake of it, I was doing it. After a point of time, when I realized I can take a decision, I had my savings, I went, I got a camera. I didn't look into the camera and all, I decided, so I started Googling where to go study. I reached here for ambitions, I did my course, I had my personal thing coming up, I took a break, then again came back to the wheels. I never left it there and here. I always kept clicking pictures. Even when I had a break, I kept clicking my pictures. And it was always there in mind, sir. Start stage liye ungalku theriyum. So you just have to give that interest a life. The life came in ambitions, definitely. Good. So yes, it started and past 1 year has been very good, stable, getting shoots regularly, meeting many people. I can't say I am into fashion fully. Or contemporary style and portraits and the madri people and the madri dhaan pannit irukken. Of course, fashion is a long fetched item which I have to. Yeah, in fact, I saw some of your sample shots on the. What I find very different in your pictures are like the composition. The compositions are really very, very contemporary actually, because like there's something called set rules for composition, especially when it comes to question of shooting people. But your shots were not into that. It is totally different actually. Initially, when I start looking at those pictures, I was little bit apprehensive about that. Okay. என்னடா அது வேணி வந்து இப்படிலாம் எடுத்திருக்காளே அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஓகே. அப்புறம் when I started seeing your work continuously, it is not a mistake, it is an intentional journey. வேணுனே தான் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் அது தப்புன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், தெரியாமல் பண்ணுற போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக. தென் உன்னுடைய காம்போசிஷன் வந்து வெரி வெரி கண்டெம்பரரியாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. அதாவது அது எப்படி சொல்கிறது ஆக்சுவலாக, ஐ won't call it as a conceptual fashion சொல்ல மாட்டேன் ஆக்சுவலாக, பட் இட் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே. When you look at the picture, the lightings were a little different, your camera angle was different, sometimes a very low angle, sometimes bringing harsh light behind the subject. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஓகே. Then I thought, okay, maybe this is her signature.
அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, தட் இஸ் சம்திங் ஐ ரியலி லைக், பிகாஸ் அப்படி தான் நம்ம வரணும், அப்படி தான் வரணும், நமக்குன்னு ஒரு சிக்னேச்சர் இருக்கணும் பார்த்தியா. அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஐ ரியலி லவ் யுவர் ஒர்க் ஆக்சுவலி. அதான் சார், when your basic is strong you can explore because you have the confidence. Now it's not like I can't handle lights, now it's not like I can't handle a camera, I know techniques. So when I go out, sunlight is the only light I have na, adha veche enna new ah create panna mudiyum. Seri sunlight oda if I can add to leaves and bring out shadows, I'll do that. So something which I can improve, I wanted to. I remember இங்கே நம்ம ஷூட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பீங்க, எடுத்தா ஏன் இதை கட் பண்ண, ஏன் வரக்கூடாது சார் அது அப்படின்னு கட் பண்ணாமல் எடும்பேங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் when I அந்த பிக்சர்ஸ் பார்த்ததும் சரி, நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததும் சரி, சேர்த்து வச்சு ஒரு கலவை. I don't know whether it will work or not, but இல்லை, as long as it works, it's okay. Exactly. End of the day, when you do commercial photography actually, your client, they have to like your work, அவ்வளோதான். இட்ஸ் தட் சிம்பிள் இல்லை. அங்கே வந்து சரி தவறு அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஓகே, இஃப் யூ ஏபிள் டு சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் கிளைண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் குட்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஓகே, எனிவே நைஸ், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலாக. நெக்ஸ்ட் இஸ் நிகிதா. நிகிதா கால்ஸ் ஹர் செல்ஃப் ஆஸ் multimedia journalist அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஷீ இஸ் பேசிக்லி a photographer, also does lot of articles about like international problems and other things and all. And she is settled in USA. Fortunately, she is available for us in India. So how did your interest in photography happened, and what was the journey? When I was young, I think like all of us on this panel, I also had a small camera. Somebody gave me a Barbie camera, maybe it was my dad, and I used to use that Barbie camera. It was just for myself. And adla film kuda irundhathu, and my dad would develop it for me, so I was happy to see something that I created. Sometimes my dad would give me even his film camera which he had, and adha edutittu develop பண்ணும்போது பாராட்டுவார். Maybe he was just telling a kid, but somewhere it struck me at the back of my head. And I think when I was in college, high school, I used to take lots of photos, and I curate panikken about myself. I would take photos from different places. So I had one sense of creating a story. I took a very basic photo class once. I didn't have a DSLR at that time. I had free time in the summer, and in 1 week I just learned the basics of shutter speed, aperture, ISO. And then I thought, oh, there's so much of possibility that you can do with if I had a better camera. So then I stopped using the point and shooter, and I couldn't shoot anything. I just needed to have a DSLR. Then at the Vangitapura, I needed to learn how to use it. And then I know that a very good friend of ours called Sheetal, she used to come to Ambitions, and following in her footsteps, I also enrolled in Ambitions, and I really, really enjoyed and learned so much of basics. I took the basic photography course. It was 11 weeks. I was very diligent, I believe. And though by the end I was not so confused about rule of thirds, something basic like that, but then somewhere it registered in the back of my head. And I think throughout my journey I've always remembered words which you told us, which is always look at the world with the curiosity of a baby eppadi paakkuvel. So that's something I carry with me until today. And I think that my interest co-developed along with the mechanics. So first it was very basic mechanics that I understood. Then from you I understood more about, even like metering and little more advanced from just the exposure. And then I decided that I wanted to tell more stories about people. And I was studying humanities at that time. So I thought that my interest in visual journalism, and for social issues, I thought that photojournalism and documentaries would be a good path for me. So then I applied to go to the States to study further, and then again slowly I got into video, and then got more interested in film. So I think my journey was kind of always ongoing, and now that I'm in the world of video, I think there's still so much for me to learn, and I just feel like it's an ongoing journey. It just gets more interesting mostly every year, I'd say. But I'm happy to be here and happy to be reflecting on the journey, because today I think, oh my god, I have so much to learn, but I think it's important to also think, okay, I have also learned so much over the past so many years. Yeah. I understand you got some appreciation from
National Geography or something like that? I was published in National Geographic, and a short video that I made was published. Okay. Article along with the short video. Yes, article and video. Oh, that's a very big thing, right? Okay. A good moment for me. Okay. And I also had the opportunity to make a short documentary in China, which was fully funded. I had to just write a pitch and send it to them. And I had good friends who were from China, so they told me what to expect during that particular time. So I ended up filming this boat race festival. Okay. And I shot like a male side and a female side, so it was like a yin yang kind of a story. So the men are rowers and the women make the food at home.端午是中国传统节日嘛，端午节每年都有5月初5嘛，5月初5那些为了纪念。It's a team here. The 10 people to like the pedal, That's 1 people to just sit over here as operation, control the boats. 包粽子我们基本上是家里就是祖传下来的，一代一代的传下来的。So I think that what I really enjoy about this process is meeting people, finding out their story, meeting so many people from different walks of life. Though otherwise I might be shy, when I have a camera in my hand, I'm fearless. All of that. So that's one of the important qualification or qualities of a photojournalist, right? Last but not the least is Surabhi. Surabhi is more into product and food actually. அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஷார்ட்ஸ்லாம் அமேசிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றியான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட உங்களோட ஷேர் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காங்க சார். How did you start up with photography? What has prompted you to become a photographer? Well, my story is a bit long though. I always used to see my dad with a camera taking photos of all of us when we were babies and toddlers and kids. So when I was in school and we used to go for picnics, I used to beg my father to give me the camera. He put one roll in it. I didn't know how it worked. I absolutely didn't know. I just wanted to click. He's like, till the time it clicks, click. And then he would develop it and I'd be like all happy. I still have those photos of my friends eating and playing and talking. All candid photos. And everybody used to ask me, why is my photo not there? And I'm like, I was the one clicking it. Nobody was there to click for me. So that's how it began. Then I got my first phone in college and Instagram was live. And since then I have been shooting. Back then I was a mobile photographer. I had like 4 to 5 different jobs in different sectors as well. Oh. Yeah, did it all. Almost. And I decided to quit because I wasn't happy. Back in 2016 I took a break. I got a spondylitis actually. I quit and then I started reflecting on myself, like you said. What do I like? So it came down to 2 things actually. Culinary arts and photography. Although I wish I could combine both though. And then I decided to go with photography. And the reason I wanted to get into it was product shoots. I always thought initially I wanted to go into weddings because they look so beautiful and everything. I got my first DSLR. I started learning and that's when I decided no, I can't do that. I would rather do something that I can control, the environment that I can control.
And even when I was searching for photography courses, and I spoke to sir, and my entire focus was on product photography. So I had to wait an entire year to actually get to that module. Although I aced it, and I'm very proud of it. And it wasn't easy actually with my parents and my brother. For my brother, his friend actually tricked him. She would show my photos and ask him, you know, how do these photos look? And he's like, they're very great. Did you take them? They're like, no, your sister took them. That's when he realized that I have a knack for this. I have a talent for this. And then he was the one who actually pushed me into it as well. Without him, I wouldn't be here, and obviously without sir and ma'am, who actually taught everything I know. After I graduated from Ambitions, it was a little bit rocky actually. Becoming a freelancer is not easy. You don't get clients, especially when you're a new person in the terms of collaborations. Yes, I have done that initially, yes, one or two, because I had no portfolio for the genre that I want to get into. So initially I thought, okay, tit for tat, they get their photos, I get my portfolio, so that I can actually make money out of it. And then I started getting, paid gigs. Thanks to 2020, that went down the drain very quickly. Right now, I'm still trying to get clients. Some of them in the pipeline. So I hope 2021 would actually be better from here on for every photographer and every job seeker out there. Actually. Yeah, it's a little better, no? They could see the change. From the past few months, yes, it's been actually thanks to the pandemic, sir. I've seen a lot of brands, small and big, hiring full-time photographers. Okay. Because now they know that they have to go online. Okay. Now they know that they need the pictures. Yeah. So yeah, there's a lot of scope from now onwards for photographers. This genre especially. Especially product. Yeah. Good, very nice, beautiful, nice journey of Surabhi. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய journey towards this point from the beginning சொன்னீங்க நீங்கள் actually it is very very inspiring, very interesting also actually. Okay, இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அந்த ஜேர்னியுடைய அந்த பாத் இல்லாட்டி வந்து அவங்களுடைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், அவங்களுடைய கோல்ஸ், அவங்களுடைய டார்கெட், அவங்களுடைய வே ஹவு தே ஒர்க், அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபோட்டோகிராஃபராக அதுவும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து அந்த நீங்கள் பெண் அப்படிங்கிறது எந்த வகையில் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது? ஃபோட்டோகிராஃபர் பெண்ணாக இருக்கிறதுனால ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா? Yes, there are challenges. அவங்களுக்கு டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் கிடைக்குதா, டியூ பேமெண்ட்ஸ் கிடைக்குதா, அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்களா, சொசைட்டியில் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு மாரல் அண்ட் அதர் சப்போர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, அண்ட் வாட் யூ திங்க் தட் நீட் டு பி சேஞ்ச் இன் த ஃபோட்டோகிராஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி as such? I call myself a freelancer. A professional freelancer, but I am not free. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் முதல்ல. Photographers need to be able to and be comfortable saying no to certain projects. Because it's your business actually and you decide what to do and what not to do. If you're wanting to pursue it as a profession, definitely a formal education is must. That if you should take a course, if you can, you should. Girls நிறைய பேர் ஃபோட்டோகிராஃபராக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த செஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, இந்த செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க, பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. ஆக்சுவலாக இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட திரும்ப உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.